Hello students, welcome to Daily Newspaper Analysis by Abhiram IAS Academy. So, ee roju newspaper lo nunchi what are the important topics for the exam? Let's discuss it in a brief way. So, if you see the first article, in the first page it is given that according to the RBI data, net foreign direct investment ante simple ga FDI into India recorded a 159% fall. సో ఈ కంటెక్స్లో అసలు ఎఫ్డిఐ అంటే ఏంటి, ఇంకొకటి సిమిలర్గా ఉండే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఎఫ్పిఐ. సో ఎఫ్డిఐ ఎఫ్పిఐ డిఫరెన్సెస్తో పాటు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ఫాలింగ్ డౌన్ అంటే 159% ఫాల్. ఈ ఫాల్ అవ్వడం వల్ల ఎఫ్డిఐకి వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఇఫ్ ఎఫ్డిఐ ఇస్ ఫాలింగ్ అవుట్ అని చూద్దాము క్లియర్గా. నా ఫస్ట్, వాట్ ఇస్ ఎఫ్డిఐ? సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఎఫ్డిఐ ఏంటి అంటే ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 2 countries ఆర్ దేర్, 2 countries 2 persons అనుకుందాము. సో నాట్ 2 persons, రాదర్ దెన్ టేక్ సమ్ X and Y countries. ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, లైక్ షాప్ అనుకోండి, సింపుల్గా షాప్. Now what this Y country's person will do is, he will come and he will take or he will keep some investment in this shop. So that ఏమవుతుంది, అతనికి షాప్ ఓనర్షిప్ వస్తుంది, he will get shop ownership and he will also get the profit of that shops. And it is like a long-term investment. సో సింపుల్గా ఎఫ్డిఐ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక కంట్రీలో ఉన్న సమ్ బిల్డింగ్స్ కానీ థింగ్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ టేకింగ్ దట్, యూర్ కన్సిడరింగ్ దట్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, లైక్ అదర్ పర్సన్ కంట్రీ ఇస్ కమింగ్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ యువర్ కంట్రీ. క్లియర్? ఫర్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, వాల్మార్ట్ ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది. వాల్మార్ట్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆర్ దర్. What did Walmart do? Walmart is a US based company. అవునా? ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది ఇండియన్ బేస్డ్ కంపెనీ. సో వాట్ did Walmart do? Walmart has taken some stocks, or it has been invested approximately almost $16 million in the Flipkart. సో దానివల్ల వాల్మార్ట్కి వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ బీన్ గాట్ ది ఓనర్షిప్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ గాట్ ది లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్కి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ప్రాఫిట్స్ అని నౌ వాల్మార్ట్ ఇస్ టేకింగ్ ఆఫ్. సో అండర్స్టూడ్, దిస్ ఈస్ ది ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సపోజ్ ఫారెన్ కంపెనీస్ ఆర్ కమింగ్ అప్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ యర్ కంట్రీస్ క్యాపిటల్. Is this clear? Again I'm telling you FDI. So ప్రాపర్గా ఎఫ్డిఐ అంటే ఏంటి అంటే, ఎఫ్డిఐ ఈజ్ ఎ సబ్స్టాన్షియల్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎవరు పెడుతున్నారు? ఐదర్ ద కంపెనీ ఆర్ ది గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎ సింగిల్ ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? మన కంట్రీ నుంచి ఇంకొక ఫారిన్ కంట్రీకి పెడుతున్నాం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఫారిన్ కంట్రీస్ క్యాపిటల్. డన్. సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద ఓనర్షిప్ రైట్స్. It also includes the control and the lasting interest. Capital manaki profits vastundi, we are also getting the ownership and we are also getting the control. Example mention cheyali anukunte Walmart and Flipkart's example. Is it clear? Now మరి ఒక్కరు ఇంకొక కంట్రీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ కంట్రీకి ఏంటి లాభం అంటే, టెక్నాలజీ పరంగా లాభం, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్, participation will be increased such that employment will be raised, and also management and equipment investment. For an example, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం కోచ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొయాటా కంపెనీ has been constructing a plant అనుకుందాం. ఎక్కడ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేరళలో it is constructing a plant such that now what Kerala is gaining from it? Kerala is gaining like skill development or skill technology, labor. Okay, labor మనం సప్లై చేస్తున్నాము అండ్ ఆ లేబర్కి స్కిల్ టెక్నాలజీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ. ఇది కూడా ఎఫ్డిఐఏ. టొయాటా, like which country it belongs to? Japanese country.
So Japanese country product is creating a building in the Kerala. Clear? Now దీని వల్ల ఏమవుతుంది, our people are getting technology and also equity participation such that employment is being created. Clear? So FDI వల్ల advantages ఏంటి అంటే technology transfer, management and equipment investment, like they're coming and investing in our country, and also equity participation. దాని వల్ల ఏమవుతుంది, వర్క్ఫోర్స్, స్కిల్డ్ వర్క్ఫోర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, గ్రోత్ పొటెన్షియల్ అండ్ లిబరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీస్ ఆర్ కమింగ్ అప్ టు ది అవర్ కంట్రీ. ఇస్ ఇస్ క్లియర్? అండ్ నౌ సో సింపుల్గా ఎఫ్డిఐ అండ్ ఎఫ్పిఐ, లైక్ వి సీ ఎఫ్డిఐ చెప్పాను కదా, సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఈ ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి అంటే, సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఎ షాప్, ఇందులో ఒక ఓనర్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు టేక్ దిస్ ఓనర్ ఇస్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్. అప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ ఎఫిషియన్సీ, ఆర్ఎల్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద రిస్క్, ప్రాఫిట్లో కూడా ఉంది. ఒక కంపెనీ ఉంది, అది ప్రాఫిట్లో ఉంది, బట్ ఇంకొక ఇన్వెస్టర్ కావాలి అని అనుకున్నాము. ఆర్ఎల్స్ లైక్ ఐమ్ సప్లయింగ్ మనీ టు దట్. దెన్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్, ఐ కెనాట్ బై దిస్ ఎంటైర్ బిల్డింగ్ or I cannot buy this entire shop. Rather than what I can do is, I can invest in the bonds of that shop or bonds of that industry, or else I can become like a shareholder in that. Is it clear? So simple ga, very simple. FDI ki FPI ki difference enti ante, FPI is like planting up complete tree. FDI is like planting up a tree. Kani FDI enti ante దాని ఫ్రూట్ని తీసుకోవడం, టేకింగ్ అప్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ఇట్. సి ఎఫ్పిఐ ఇస్ వెరీ రిస్కీ బికాస్ ఆ ప్లాంట్ ఎదగాలి, ఐ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ వాటర్, ఐ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ షెల్టర్, సన్లైట్, ఆల్ ద నెసెసరీ nutrients I have to supply to the plant. That is what your FPI. But FDI is very simple, just taking the fruits from that. Clear? Andukani FDI is including the ownership, it is including the control, and it is long-term commitment. But whereas FPI itla risky avadam valle, we're keeping up the capital, but we do not get any control, and it is a short term investment laga. Man bonds teeskondi, stocks teeskondi, they're creating interest, but what is, they all like short term investment laga. Now let's see the differences between FDI and FPI. Clear? So first is FDI, foreign direct investment, and next is FPI, foreign portfolio. First difference ఏంటి FDI కి FPI కి, ఒకటి లాంగ్ టర్మ్, ఇంకొకటి షార్ట్ టర్మ్. FDI is long term, FPI is short term. Now next, form of investment. మనం ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము, ఏ ఫామ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము అంటే, one is in the joint ventures, acquisitions, subsidiaries or equity. FPI లో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అంటే, స్టాక్స్, బాండ్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. Remember this, mutual funds, stocks and bonds comes under your foreign portfolio investment. Foreign direct investment లో ఏమొస్తాయంటే, మన సబ్సిడరీస్ కానీ, ఈక్విటీస్ కానీ, అక్విజిషన్స్ కానీ, జాయింట్ వెంచర్స్ కానీ. క్లియర్? మరి ఏది లైక్ విచ్ ఇస్ రిస్కీ అంటే, యువర్ FPI ఇస్ రిస్కీ కంపేర్డ్ టు యువర్ FDI. ఫర్దర్ impact on economy ఏంటి, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్, జాబ్ క్రియేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రోత్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది FDI. FPI వల్ల ఇట్ ఈస్ బూస్టింగ్ ద క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్లోస్, బట్ ఇట్ ఈస్ volatile. As it is volatile, then it is risky. And time horizon, FDI ఏమో లాంగ్ టర్మ్, FPI ఏమో షార్ట్ టర్మ్. ఫర్దర్ లిక్విడిటీ లో అంటే అసెట్స్ ఆర్ నాట్ ఈజీలీ సాలిడ్ ఇన్కమ్ ఉండదు, లిక్విడిటీ సాలిడ్లో ఉండదు, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ హై. Securities can be traded easily. We're talking about the liquidity of the money. Further, example ఏంటి, Walmart acquired Flipkart, that is US based company have been acquired Indian based company Flipkart. And FPI example ఏంటి అంటే, foreign investors buying Indian government bonds. దీనివల్ల వాళ్ళ ప్రాఫిట్ ఏంటి మేడం అంటే, వాళ్ళకి like they are getting their interest. Clear? They are investing bonds వల్ల వాళ్ళకి enough amount of interest అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. Is this clear? And now lastly let's see FDI fall అవ్వడం వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, FDI fall అవ్వడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి. యా, సో డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ ఆఫ్ ది FDI. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి
వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు గ్రోత్ వస్తుందా? ఇప్పుడు నౌ దెర్ ఇస్ నో గ్రోత్, దెర్ ఇస్ నో ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ది గ్రోత్? సో లెస్ FDI, fewer projects are coming to the India or the domestic market, the next lower GDP growth. So as FDI is bringing the capital into what some certain industries like businesses gani, factories gani, services gani, ఇప్పుడు FDI రావట్లేదు, క్యాపిటల్ అనేది రావట్లేదు, ఫారెన్ క్యాపిటల్ అనేది రావట్లేదు in domestic market, then what is happening? Less FDI, that means lesser projects and lower GDP growth. First it is impacting the, it is also indicating the growth is in a bit slower way. తర్వాత ఏమవుతుంది? రెడ్యూస్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఆల్సో. ప్రాజెక్ట్స్ లేవు, సో ఎంప్లాయ్మెంట్ తక్కువైపోతుంది. క్లియర్? పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ మోర్ అన్ఎంప్లాయిడ్. సో రెడ్యూస్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, ఫాలింగ్ ఆఫ్ FDI, ఫ్యూయర్ జాబ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్, హయ్యర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రిస్క్. తర్వాత టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది కదా, సో ఈ FDI లేనప్పుడు టెక్నాలజీ అండ్ స్కిల్ గ్యాప్ అనేది వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో FDI ఆఫెన్ బ్రింగ్స్ ది అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అండ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ. సో ఇప్పుడు FDI లేకపోవడం వల్ల స్కిల్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ బీయింగ్, దర్స్ అ గ్యాప్ బిట్వీన్ దట్. తర్వాత ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్స్, యాజ్ యూ నో, సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో ఫారెన్ కంట్రీ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ది డొమెస్టిక్ కంట్రీ, ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా తక్కువైపోతాయి. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ది డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది FDIs. One is slower economic growth, reduced opportunities of the employment, తర్వాత టెక్నాలజీ అండ్ స్కిల్ గ్యాప్, తర్వాత ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆల్సో. Clear? So lower FDI, exports could be declined and that is affecting the trade balance of the domestic market. మరి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? FDI వల్ల కంట్రోల్ ఎవరికి పోతుంది? డొమెస్టిక్ ఫారిన్ మార్కెట్కి వెళ్తుంది, అవునా? సో FDIs తక్కువ అవ్వడం వల్ల we can invest more, that is domestic people in their country can invest more. So self investment will be increased. రెడ్యూస్డ్ ఫారెన్ కంట్రోల్, ఒకటేమో వాళ్ళు మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ కంట్రోల్ అనేది వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు FDI తక్కువైపోతుంది అనుకుందాము. సో ఫ్యూయర్ ఫారెన్ ఓన్డ్ బిజినెసెస్ విల్ బీ దేర్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ మార్కెట్ సచ్ దట్ లైక్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా కానీ, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కానీ, వాట్ ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు డూ? ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ డొమెస్టిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. క్లియర్? And further it is encouraging the domestic investment and further limits the profit sharing. Repatriation ante sharing of the profits, mana profit share man daggare untundi. Is this clear? So FDI, what is FDI? Simple ga one country's persons like investors gani, governments gani, businesses gani, they are investing in the other country's capital. Clear? Such that what is happening, it is like control aina sare, profits aina sare, investment aina sare, they are taking up. For example, as how Walmart US based company acquired the Flipkart Indian based company. Is that clear? And we also saw like FDI ki FPI ki differences enti. Ippudu FDI fall avvadam valla vache advantages enti, disadvantages enti ani kuda. Now coming to the next article. Next article, like if you see in the editorial session, it has been mentioned about the India's foreign policy. మరి ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారు అంటే లైక్ ఇండియా విచ్ యాక్ట్స్ as a big brother to solving the issues in the South Asian region at least. So what is the thing is foreign policy, India's foreign policy relevance is becoming down. It is reducing అనేసి దానికి తగ్గ substantial examples and substantial points from 2025 itself he has been given. So ఒక్కసారి let's see the article in detail. The article is about the India's foreign policy. Now the author is telling that foreign policy, India's foreign policy is old and the diplomats are also being old. So that what is the thing should be done is that India's relevance padipokunda mottam global level lo we have to improve and cheppesi. Clear? So he has been quoted that India's foreign policy is struggling to adjust to new global realities and the diplomats remain rooted in outdated thinking from like inka 90s 30s lone, like they are thinking about diplomats are mindset lone unnaru, they're not coming into the reality world and cheppesi. Now further, post-Trump era has been weakened multilateralism ante enti ikkada ante
రిమెంబర్ సర్టన్ టర్మినాలజీస్ కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఆ వర్డ్స్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఇక్కడ మల్టీలేటరలిజం ఏంటి అంటే గ్లోబలీ కంట్రీస్ కమింగ్ అప్ టుగెదర్ అండ్ సాల్వింగ్ ద ఇష్యూస్. క్లైమేట్ చేంజ్ ఇష్యూ కానీ ఆర్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇష్యూస్ కానీ ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కానీ సాల్వ్ చేయడం. కానీ పోస్ట్ ట్రంప్ ఎరా తర్వాత ఈ మల్టీలేటరలిజం అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది అండ్ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ ద కంట్రీస్ ఆర్ బీన్ డిక్లైనింగ్. Clear, leaving the nations to pursue the self-interest. And also, he has been telling that India has not shown the flexibility and agility needed to handle these situations. But elanti situations and elanti substantial points ichadu anedi, let's see. For example, he has been telling that like despite India is like top 5 global economy in the world, it is losing its geopolitical influence. These all points are from the newspaper itself. So what he is telling is, despite India being the top 5 global economies in the world, but India's geopolitical influence is being decreasing. It's not only about the Trump, he's not only blaming the US, but what he is telling is that mana Indian people mindset dwara, diplomats mindset dwara, we are not able to cope up with the now upcoming generation things. Now global cooperative or global competition has been increased more. Valaki valu ante every country is thinking about their own, but India like it wants to do friendship with all other countries. Clear? Kani India ki ela dani stop cheyali, ekkadi varaku limit cheyali, ఇంకొకరి సెంటిమెంట్స్ని హర్ట్ అవ్వకుండా ఎలా చూసుకోవాలి అన్న దాంట్లోనే ఉన్నాము. బట్ వీఆర్ సమ్వేర్ లాకింగ్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పేసి ద ఆథర్ ఇస్ ట్రైయింగ్ టు టెల్. సో US unpredictability under the Trump is not only the reason for India's foreign policy degrading, but also it seems out of the step with global shifts. Ante every country is now promoting their self-interest. So the world increasingly perceives India as a outlier. The author is telling that any countries, like at least some of the countries, are keeping India outside of their own personal matters. Intak mundu, India was like relevant. All the countries have been showed significant and importance to India, but now what is happening? Somewhere the countries are keeping us outside. So, for example, Middle East enti Gaza issue, Gaza and Israel issue ainappudu. So Gaza peace settlement in 2025 ఎవరు హ్యాండిల్ చేశారు? US హ్యాండిల్ చేసింది, టర్కీ హ్యాండిల్ చేసింది. రిమెంబర్ టర్కీ, ఈజిప్ట్ అండ్ ఖతర్. సో వాట్ ద author trying to tell is that US and Turkey and Egypt also to one point, majorly US and Turkey, which are like little unfriendly with India. They're causing trouble to the India now. Okay, they're little unfriendly to the India. Clear? So wheel dominance ఎక్కువైపోవడం వల్ల India is not able to come up here. Okay, so India was absent from the process and sent only a low-level delegate to the peace ceremony. Turkey, which is a hostile country to the India, its dominance is becoming more. Ikkada like one perspective of Turkey is supporting the Pakistan. ఇంకొక పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి అంటే టర్కీ ఇస్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ అజర్బైజాన్. కానీ ఇండియాకి రిలేషన్స్ ఎవరితో ఉన్నాయి? అర్మేనియాతో రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ రిలేషన్స్ విత్ అర్మేనియా. అండ్ నౌ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇస్ అజర్బైజాన్కి అర్మేనియాకి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది. అండ్ ఆల్సో టర్కీ ఈజ్ సపోర్టింగ్ ది పాకిస్తాన్. నౌ enemy is a friend. The same way as how Turkey is supporting to the Pakistan, how Turkey is supporting to the Azerbaijan, now Turkey is becoming the hostile country to us. Clear? Akka chinna differentiations of things is occurring. Ikkada ever dominance ఎక్కువైపోయింది in the Middle East. India relevance తగ్గిపోయి India's hostile country relevance has been increasing up. Is it clear? So US relevance కానీ, Turkey relevance కానీ, Egypt relevance కానీ, those countries relevance is increasing rather than India. Clear? So one example is Middle East and the other example is South Asia, that is our neighboring. Nepal, Zenzi revolution. మన పక్క నeighborhood country లో Zenzi revolution జరుగుతుంటే
India is like an outstander, like just standing and just watching. Though India is present there, but it doesn't support whatever. It is like a standing neutral. Clear? That's what the author is telling. అక్కడ కూడా మన రిలవెన్స్ తగ్గిపోయింది. We couldn't stop or we couldn't do or we couldn't support the Nepal అని చెప్పేసి. So Nepal Zanzi revolution, you know what happened? Okay, by now I think you have come to know what is that Zanzi revolution. But India has been like a bystander. ఇక్కడ bystander అంటే being like a neutral or being there, presence is there but doing nothing. Clear? It is completely showing that India's diplomatic weakness, and it is also telling that where its core interests are being involved. It has been neutral and it doesn't do anything. మన పక్క నైబర్హుడ్ స్టేట్లో ఆర్ కంట్రీలో రెవల్యూషన్ జరుగుతున్నా సరే. అండ్ నౌ the strategic shifts are moving, like in Pakistan and Saudi Arabia has been signed the mutual defense agreement. Idi chesna, like it is affecting. See, India and Saudi Arabia have some relations. Now what happened? Pakistan is telling to Saudi Arabia is telling to Pakistan, ఒకరి పైన అటాక్ చేస్తే ఇంకొకరి పైన అటాక్ చేసినట్టే, and both the countries will come together to the war అని చెప్పేసి. See, so somewhere India is losing relevance with the Saudi Arabia also. Saudi Arabia, Pakistan and countries like indaka నేర్చుకున్నాం కదా, Turkey gani, Egypt gani, Iran gani, they are regaining the regional prominences, and one is Pakistan is coming into the limelight and Saudi Arabia is coming into the limelight, and where India where it was once showing the major influence or once where it stood like a very much friendly, now the relevance of India is becoming like an outsider country. Here and దాంతో పాటు ఇంకేం మెన్షన్ చేశాడు అంటే ట్రబుల్ నేబర్హుడ్, లైక్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ పాకిస్తాన్ ఇష్యూ, రీసెంట్గా జరిగిన ఇష్యూ. క్లియర్? అండ్ ఆల్సో అబౌట్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ నేపాల్, శ్రీలంక, దో దే ఆర్ ఫ్రెండ్స్ టు అస్ బట్ సమ్వేర్ ద రెలవెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ బీయింగ్ డిక్రీజింగ్. ఓకే, శ్రీలంకతో రిలేషన్ సరిగ్గా ఉన్నా సరే చైనా ఈస్ ప్లేయింగ్ ఎ డామినెంట్ రోల్ ఇన్ దిస్ రీజియన్స్. Clear? China is showing the dominance in these regions. Dani valla India's relevance is decreasing అని చెప్పేసి. And also China factor also ఇప్పుడు India's and China's friendship is now work in progress లాగా ఉంది. It is work in progress but it is not sincere or neither so much amounts of efforts have not been shown up. India and China now they want to become friends. That work is in progress now. Clear? అది ఇంకా అలానే ఉండిపోయింది. లైక్ వాట్ వి టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ సీరియస్నెస్ ఇస్ నాట్ దేర్. సో చైనాస్ ఛాలెంజ్ సూపర్ఫిషియల్ పీస్ అనేది పైన మాత్రమే ఉంది, బట్ ఇంటర్నల్గా దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ ఓన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అండ్ దోస్ ఆల్ థింగ్స్. నెవర్ అండర్ ఎస్టిమేట్ చైనా అని చెప్పేసి. ఫర్దర్ అండర్స్టాండింగ్ చైనాస్ స్ట్రాటజీ అండ్ చైనా గ్లోబల్ స్ట్రాటజీ ఇన్వర్స్. చైనా సైలెంట్గా దానిపైన చేసుకుంటూ పోతుంది. Now trusting China is like a foolish thing, at least. Clear? So it will expand its economy, education and cyber influence, and it is also doing with the like China will definitely do friendship with the our hostile countries also. So we should never underestimate China అని చెప్పేసి the article is telling. So simple ga article ఏం చెప్తుంది అంటే it is telling that India's foreign policy is becoming old. సో ఇప్పుడున్న పొలిటికల్ సినారియోకి, ఇప్పుడున్న జియోపొలిటికల్ సినారియోకి హౌ ఇండియా షుడ్ థింక్ అహెడ్, హౌ ఇండియా షుడ్ సీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్. క్లియర్? దట్స్ వాట్ ద ఆథర్ ఇస్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. నౌ నెక్స్ట్, సో దివాళీ హ్యాస్ కమ్, వింటర్ హ్యాస్ బీన్ కమ్. ఈ రెండు కలిసి ఒక డిజాస్టర్. ఏంటి డిజాస్టర్? ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇంక్రీజ్, నాయిస్ పొల్యూషన్ ఇంక్రీజ్. క్లియర్? సో ఆర్టికల్లో ఏం మెన్షన్ చేశాడు అంటే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్లో recent failures in Delhi's real-time air pollution and also Lucknow's National Ambient Noise Monitoring Network. These rendu networks, they're bringing the flaws in the India's environmental governance and data credibility. So what is the article simply is, recent failures in Delhi's real-time air pollution network and Lucknow's National Ambient Noise Monitoring Network exposes deep flaws in India's environmental governance and data credibility.
So article, what is article all about is, ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ పొల్యూషన్ చూసుకునేది ఎవరు? సిపిసిబి, సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్. సిపిసిబి ఈస్ డూయింగ్ ఇట్స్ వర్క్, కానీ అది చేసే వర్క్లో ఫ్లాస్ ఉన్నాయి. ఎలా ఫ్లాస్ ఉన్నాయి అంటే, ఇప్పుడు ఎయిర్ పొల్యూషన్ని మెజర్ చేయాలి. సో ఎయిర్ పొల్యూషన్ని మెజర్ చేయాలి. ఎలా మెన్షన్ చేస్తాం? సెన్సర్స్ అని మెజర్ చేస్తాం. ఈ సెన్సర్స్ అనేవి ఎక్కడ ప్లేస్ చేసి ఉంచారు? ట్రీస్ ఉంటాయి కదా, ట్రీస్ బ్యాక్ సైడ్ ఆర్ టు ది ట్రీస్ ఆర్ ఎల్స్ రోడ్స్కి పిల్లర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇన్ అ డార్క్ షేడ్ కానీ అందులో ప్లేస్ చేశారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఇస్ నాట్ షోయింగ్ ఇన్ ద రిపోర్ట్స్ ప్రాపర్లీ. వాల్యూ తక్కువ రావడం అయినా సరే, వాల్యూ ఎక్కువ రావడం అయినా సరే, సో సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ కాంప్రమైజింగ్ ది డేటా. క్లియర్? సో ఢిల్లీస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ మానిటరింగ్ ఫ్లాస్ ఏంటి అంటే, it is like CAG has been revealed that sensors placed under the tree cover gani, behind the walls gani, or in a less polluted areas, such that the air quality index often reports the moderate levels. So this moderation chupinchadam valla we are not able to take up the pollution measures, or somewhere we are neglecting it. So this misinterpretation of pollution compromises action plans on stubble burning and vehicular emissions and industries regulation. And also, India is compiling with the Paris Agreement. Who has been started this Paris Agreement? UNFCCC. ఇదేంటి పారిస్ అగ్రిమెంట్? దేనికి? క్లైమేట్ చేంజ్ కి కానీ పొల్యూషన్ కి కానీ, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ పొల్యూషన్. అండ్ ఫర్దర్ WHO's ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్. క్లియర్? సో WHO కొన్ని ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ మెన్షన్ చేసింది, కానీ ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్. సో ఇలా డేటా చూపించడం వల్ల సమ్వేర్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ అప్ ది యాక్ట్స్ కానీ పాలసీస్ కానీ ఇన్ అ వెరీ బెటర్ వే. దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఢిల్లీస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఫ్లాస్ చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ. మరి ఫ్లాస్కి వే ఫార్వర్డ్ ఉండాలి కదా, మరి ఏం చేయాలి? సెన్సర్స్ అనేది ప్రాపర్గా సెన్సర్స్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ద ప్రాపర్ రికార్డింగ్స్. Clear? Not only in the less polluted cities, but also we have to place the sensors in the highly polluted cities also, such that correct ga enta risk undi ani manaku telustundi. And further, now coming to the Lucknow's noise monitoring network, idi kuda same. Sensors have been failed to capture the real decibel levels. So India's noise pollution regulation control rules 2000 are that they are outdated. Ela outdated ante they are below the WHO standards, and also there is weak enforcement and minimal penalties in the policies. Enforcement weak ga undi, penalties kuda takku unnami. Clear? And there is no strict penalties. Further, what it is happening, it is disturbing the fundamental rights of the citizens. Mari noise related gaani sound air related gaani fundamental rights ekkada unnayi ante, it is coming under your Article 21. That is, you are having these rights, that is low sound lo undadam, or it's right to environment anedi cheptundannattu. What is right to environment? You are having right to breathe up the fresh air, and also you are having right to be in a cool and clean environment. Clear? So citizens fundamental rights, that is Article 19 and 21, right to life and health, are being somewhere compromised. Clear? Article, it is very easy, you'll understand the article, just okkasari chadavandi article ni. Now what are the larger consequences? So what he is telling is that we have to combine science with these things. Technology ni, we should not technology without scientific rigor, that will become a spectacular without any substances. So for example, specs on this frame is there, but without the glass, what will happen? We cannot see it properly. Clear? Specs are there, but the glass is not there. What's the use? We cannot see properly. That's what the author is trying to tell. So, data misleading valla delays in judicial or administrative intervention, and sarigga policies have been not implementation of policies is not there. Clear? Penalties undadam ledu. Asli there are very much flaws in the society. Clear? So that is what the author is trying to tell. And Supreme Court and NGT now recognize noise as a constitutional and public health issue.
Both Supreme Court and NGT have been agreed that yes, noise is now a public health issue. Clear? This article is very easy. CPCB గురించి ఇచ్చాడు, acts గురించి ఇచ్చాడు. ఒకసారి చదవండి. It's very, you can understand in a good language. Okay, now lastly what he's telling is that ఈ data ఇలా ఉండడం వల్ల somewhere we are misleading ourselves. And further, we have to, ఇందాక చూసాం కదా, noise act ఉన్నా సరే, it is less than the WHO standards. But that's what, meeting WHO standards could increase Delhi's life expectancy by almost 9 years, approximately 8.2 years, 9 years, whatever. Then further, pollution cuts average Indian lifespan by almost 5 years down. So, faulty data iవ్వడం వల్ల somewhere our life expectancy have been decreased. It is also decreasing and our life is becoming into the vulnerable situation. Is it clear? Now, next see, the rights and protections for the domestic workers in India. Idi inkoka article. Like first page article chusamo FDI gurinchi. Then now we are seeing the editorials. What this editorial is telling is that rights and protections for the domestic workers in India. Now, who are domestic workers? Mana household helpers. Mana household helpers. See, మన ఇల్లు గడవాలి అంటే what is the thing we are doing now? We are taking help of someone. Domestic workers. మరి వాళ్ళకంటూ ఒక యాక్ట్ కావాలి అని చెప్పేసి Supreme Court has told to the central government that please take an act or bring up an act with respect to the domestic workers in India. Why? Let's see the thing. So why it is news? In January 2025, the starting of this year, Supreme Court has directed the union government telling that a comprehensive law for domestic workers' rights and it is also said, it also said that to form a committee to design the framework. కానీ ఇప్పటి వరకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేదు. దట్ ఈస్ వై హీ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ దిస్ ఇన్ ద ఆర్టికల్ నౌ. డొమెస్టిక్ వర్కర్స్కి కూడా ఒక పాలసీ అండ్ ఒక యాక్ట్ రావాలి అని చెప్పేసి. And the same thing he has been given a relevant examples with respect to the state governments, where state governments has been included some rights or policies with respect to this domestic workers. Let's see that. So, if we see the current status of domestic workers, India has an estimated domestic workers of almost 4 to 90 million domestic workers. See the count? 4 to 90 million domestic workers. And అందులో మెజారిటీ ఎవరు? women, scheduled caste, scheduled tribes. Okay, majority are women and mostly women and girls from scheduled caste and scheduled tribes. And further, workers వాళ్ళు ఏం ఫేస్ చేస్తున్నారు అంటే, one thing is harassment, abuse and child labor. Next, exploitation. Next, minimum wages, lack of minimum wages and fixed work hours or any leaves. Okay, these are the problems: harassment, abuse, child labor, further exploitation, lack of minimum wages, fixed work hours or leaves for them. Clear? And further, many people are migrant and cross border workers. Interstate protection anedi kavali. Further, no national legislation currently guarantees their rights or the benefits. This is the issue, or this is the current status about the domestic workers. And now, let's see the legal and institutional background thing, what is there in India, at least. So, India, it has been signed to this ILO Convention 189, which is, which is linked to the labors. Kani, ikkada enti ante, it has been voted, but it has not ratified yet. Ratification is not done. It is positive to this convention, but it's still, India didn't ratify this ILO Convention 189. Clear? Intaku mundu prelims UPSC question enti ante, ILO Convention 199 belongs to what అని చెప్పేసి ఇచ్చారు అన్నట్టు. Then further, National Platform for Domestic Workers. This has been drafted but never enacted. It has been drafted but never enacted. Further, the Supreme Court Directive 2025 is welcoming but concerning because
the committee is lacking the proper representation of domestic workers themselves. So what the Supreme Court is trying to do is that, please central government, bring a law or bring a policy with respect to the domestic workers. So legal backgrounds unna sari, but if they are not ratified, they are not enacted, there is lack of proper representation. Is this clear? So legal and institutional background, ILO Convention 189, it is ensuring the rights of the domestic workers. India has been voted in favor but never ratified. And further, National Platform for Domestic Workers, which has been formed in the year 2012. Sorry. This has been drafted but never enacted again. Bill lane undipoindi. It didn't become act. Now, examples ichadu ani cheppanu kada. So state level developments. So Tamil Nadu have been brought up Welfare Board under Tamil Nadu Manual Worker Act of 1982. What this act is doing is that it is providing pension, maternity benefits and accident relief insurance and also education aid. Now what it is providing? Welfare Board under Tamil Nadu Manual Worker Act 1982, it is providing pensions, maternity benefits, accidental relief and also educational aid. The same way Karnataka is going now for its Domestic Workers Social Security and Welfare Bill. This year it has been implemented. That is Domestic Workers Social Security and Welfare Bill of 2025. ఈ బిల్లో ఏముంది అంటే కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయర్స్, ఖచ్చితంగా డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ అనే వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు రిజిస్టర్. తర్వాత రిటర్న్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కాంట్రాక్ట్స్, ప్రాపర్ కాంట్రాక్ట్ షుడ్ బి దేర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గ్యారంటీంగ్ ద మినిమమ్ వేజెస్ అండ్ ఓవర్ టైమ్ చేస్తే అడిషన్ పే ప్లస్ వీక్లీ హాలిడేస్ అండ్ ఆల్సో 5% employer contribution to the welfare fund for the benefits. Clear? So author is trying to tell, though some states are having their own policies with respect to the domestic workers, why not a central government bring a comprehensive legal framework law for the domestic workers? Is that clear? So society related issue, maybe you can expect in mains. Now ఓకే, లాస్ట్గా రిఫార్మ్స్ ఏం చేయమని చెప్తున్నాడు అంటే, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ పెట్టుకున్నాయి కదా లైక్ నేషనల్ వైడ్ మినిమం వేజెస్ ఫర్ డొమెస్టిక్ వర్కర్స్, బట్ దిస్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ద 12 states. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్ పాలసీ హ్యావ్ టు బి డన్ నేషనల్ వైడ్. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ వాట్ హీ ఈస్ టెల్లింగ్. సరే ఒకసారి చూద్దాము వాట్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ NPDW రికమెండేషన్స్. ఎలాంటి రికమెండేషన్స్ ఇస్తుంది అంటే, ఒకటి కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్, ఏజెన్సీస్ అండ్ వర్కర్స్. తర్వాత క్రియేషన్ ఆఫ్ ఏ ట్రై పార్టీడ్ బోర్డ్. అందులో ఎవరు ఉంటారు? ఎంప్లాయర్, ఎంప్లాయ్ అండ్ ఆల్సో ది స్టేట్. ఎంప్లాయర్, ఎంప్లాయీస్ అండ్ ది స్టేట్. క్లియర్? అండ్ ఆల్సో లోకల్ కంప్లైంట్స్ కమిటీ అండర్ ది పాష్ యాక్ట్ టు బి సెటప్ ఎట్ ది పంచాయత్స్ అండ్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్. తర్వాత హౌసింగ్ సెక్యూరిటీ, సోషల్ ప్రొటెక్షన్ బియాండ్ ది క్రైసిస్ రిలీఫ్. Like for example, during pandemic situation like creating other sorts of alternatives for them. Now last editorial, let's see about the total fertility rate. UNFPA has been telling, UNFPA releases State of World Population 2025 report. అందులో ఏం చెప్పింది అంటే, India's fertility rate is falling down. సో ఆథర్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, ఇండియాస్ ఫర్టిలిటీ రేట్ ఇస్ ఫాలింగ్ డౌన్, అయినా సరే ఇట్ ఈస్ అ అడ్వాంటేజ్ టు ఇండియా అని మాత్రం చెప్తున్నాడు అన్నట్టు. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్? వాట్ ఈస్ టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్? టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ అంటే ఏంటి అంటే, గివెన్ అ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 18 years to 49 years of age, how many births a woman can give? How many births a woman can give in her reproductive age? That is your total fertility rate. So UNFPA's 2025 report shows that India's total fertility rate has been fallen to 1.9, below the replacement value of 2.1. Clear? Now this marks a shift in policy debates from fears of population explosion to concerns about the aging population.
Okay, so like what is the thing he is telling is that పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్లో ఏజింగ్ పాపులేషన్ అనేది ఎక్కువైపోతున్నది, బర్త్స్ అనేవి తక్కువైపోతున్నవి, క్లియర్, డెత్స్ అనేవి కూడా తక్కువైపోతున్నవి. బోత్ ద థింగ్స్ హీ ఈస్ హైలైటింగ్ హియర్. అండ్ ఫర్దర్ TFR, టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ అంటే ఏంటి? టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ ఇందాక అనుకున్నట్టు ఎ వుమెన్ గివింగ్ బర్త్ ఇన్ హర్ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్, దట్ ఈస్ average number of children a woman is expected to have during her lifetime if current age specific fertility rate remains constant. ఇక్కడ ఏజ్ లిమిట్ ఎంత ఉంటుంది? 15 to 49 years. So this 15 to 49 years, for every 5 years we're dividing into one cohort. Can you see here? Now teen pregnancies are becoming more. And also after 49 years also woman is like she is capable of giving birth. Now this birth and this teen pregnancies we are not calculating in our total fertility rate. That is one of the disadvantage. And also so ikkada age specific fertility rates ASFR ante enti ante births per 1000 women in each cohort. Now TFR ante enti? So all this ASFR divided by year 1000. Clear? Simple ga TFR ante enti ante a woman how much she can like giving birth to the children, how many births she can able to give in her reproductive age. Now limitations of TFR measurement. So limitations enti ante one thing, synthetic cohort assumptions. We are just keeping these cohorts in like 15 to 49 years ni like 5 age gaps, so we are dividing into 6 cohorts. So younger women today may have different reproductive goals than the older cohorts. ఈ cohorts అనేవి లైక్ ఇంతకు ముందు పెట్టుకున్నవి. అండ్ ఆల్సో టెంపో ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే women are delaying the childbirth so that this TFR temporarily appears to be lower. Count అనేది low వస్తుంది because nowadays as woman is becoming more educated and she can take her own decisions, so she is delaying the childbirth. And further exclusion of certain births, that is ఇందాక అనుకున్నట్టు 15 years కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళని, 49 years కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళని we are being ignored. Such that what is happening, our TFR rate is falling down. Done. చిన్న ఆర్టికల్ హీ హాస్ బీన్ గివెన్ విత్ ది స్టాటిస్టిక్స్, కానీ అసలు ఎసెన్స్ ఏంటి అనేది మాత్రం నేను చెప్తున్నాను. అండ్ ఫర్దర్ India's TFS signals it is not a disadvantage, it is one of the advantage because our women are getting educated and they're able to take their own decisions. So India's TFR of 1.9 signals demographic maturity rather than demographic crisis. It is showing our people are becoming more matured. So fertility decrease doesn't mean that demographic danger, but what it is indicating? It is indicating demographic maturity. Done. And it is supported by the strong labor and also the social policies. So focus should shift from raising fertility to improving the human capital and also social security and health care for the aging of the people. Clear? TFR గురించి ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే TFR అంటే ఏంటి, like what are the limitations with this respect to the TFR measurement that we need to be concentrated. Clear? Ivi like the 5 editorials we have been covered and 4 editorials or 5 editorials whatever, and one topic that is FDA ante enti. So ee roju paper chuskunte like these things had to be read. Clear? So see depending upon monthly current affairs magazines kanna, depending upon these sources like which is telling you daily current affair analysis or daily newspaper explanation, that is better. So each term day by day చూసుకోండి. ఎకనామిక్ టర్మ్స్ అయినా సరే, ఏమైనా కొత్త పాలసీస్ వస్తున్నాయా, కొత్త యాక్ట్స్ వస్తున్నాయా, కొత్త స్కీమ్స్ వస్తున్నాయా, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ డే టు డే. క్లియర్? సో దిస్ విల్ గివ్ యూ మోర్ మార్క్స్. అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ కానీ ఐ థింక్ మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఇలాంటి కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్లో ఇలాంటి స్టాటిస్టిక్స్ మెన్షన్ చేయడు. క్లియర్? ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ కానీ స్టాటిస్టిక్స్ కానీ దే విల్ నాట్ మెన్షన్. సో like daily reading of newspaper will improve your knowledge. So please do read newspaper every day. That will fetch you more marks in the exams.
Thank you. Have a good day.